హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మాస్ ఫిజిక్స్ ఎంఎన్ఆర్. నేను మీ బిఎన్ఆర్. ఓకే, సో లాస్ట్ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సర్కిల్స్ నుంచి. ఇవాళ ఏంటంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో సర్కిల్స్ చాప్టర్ టోటల్ వెయిటేజ్ మనకి 7 + 7 4 + 4 4 + 2 + 2. సో 2 మార్క్స్ వస్తాయి మనకి ఎక్కడ సర్కిల్స్లో నుంచి. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ కూడా, సింపుల్గా రిమెంబర్ చేసుకోవచ్చు ఈజీ ఫార్ములాస్ తోటి. ఓకే, సో వీ విల్ గో టు ద క్వశ్చన్స్. సో you will get 2 marks questions from circles. So first question is, find the center and radius of the circle under root of 1 + m square of x square plus y square is equal minus 2cx minus 2mcy is equal to 0 and bracket c greater than 0. So June 2010. This model is very important. Center radius కనుక్కోవటం అనేది circles chapter లో most important model. So we will solve the first question, that is s is equal to under root of 1 + m square of x square plus y square minus 2cx minus 2mcy is equal to 0. సో సర్కిల్స్ చాప్టర్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ముందు కానీ వై స్క్వేర్ ముందు కానీ నెంబర్స్ కానీ ఏదైనా వేరియబుల్స్ కాన్స్టెంట్స్ ఏమి ఉండకూడదు. ఒకవేళ అట్లా ఉంటే దాన్ని జీరో చేయాలి. సర్కిల్కి నీకు నెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఏంటి? ఫర్ ఎనీ కర్వ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 to be a circle. X square coefficient equal to y square coefficient. Next coefficient of xy should be equal to 0. సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ముందు ఏదైతే టర్మ్ ఉంటే వేరే ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు కూడా దాంతో మొత్తం ఈక్వేషన్ ని డివైడ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ త్రూ అవుట్ ద ఈక్వేషన్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ వై స్క్వేర్ కోఫిషియంట్. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ హియర్ ఇఫ్ యూ డివైడ్ the equation with the root of 1 plus m square. So x square plus y square minus 2cx by under root of 1 plus m square minus 2mcy by under root of 1 plus m square is equal to 0. So now it is in the form of x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So compare this equation with the standard form. So s is equal to compare with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So if you compare these two equations, coefficient of x is nothing but minus 2c here, minus 2c. So here is 2gx. So listen carefully, minus 2cx by under root of 1 plus m square is equal to 2gx. So cancel x and x, 2 and 2. So what is the value of g? You will get g is equal to minus c by under root of 1 plus m square. So center is minus g, not g. So minus g is equal to c by under root of 1 plus m square. So minus into minus will become plus. So this is the value of minus g. So next compare x to y coefficient. What is y coefficient here? 2fy is equal to, so compare y term, second term. What is 2fy equal to? Minus 2mcy divided by under root of 1 plus m square. సో సెకండ్ టర్మ్ మొత్తాన్ని కంపేర్ చేయండి. కోఫిషియంట్ కంపేర్ చేయొచ్చు, మీరు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అనుకుంటే మొత్తం వాల్యూని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో వై క్యాన్సిల్,
2 and 2 also get cancelled. So F is equal to minus mc by under root of 1 plus m square. So minus F is equal to mc divided by under root of 1 plus m square. So this is the value of minus F. So what about the coordinates of center of the circle? Minus G and minus F. So circle ki center ఏమవుతుంది? Minus G minus F. So first you have to find center and radius. Center minus G minus F, that is equal to, so what about minus G? C by under root of 1 plus m square, comma, what about F coordinates? Center second coordinates minus F equal to mc by under root of 1 plus m square, 1 plus m square. So this is the coordinates of center. Next you have to find the radius. What about the formula? Radius R is equal to under root of g square plus f square minus c. G square plus f square minus c. So R is equal to, what about the coordinates of g? So this is minus g. G square means c square by root over 1 plus m square whole square. So root will get cancelled. Whole square చేసినప్పుడు 1 by ఇక్కడ రూట్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 1 plus m square g square plus f square. F is nothing but minus mc by. సో స్క్వేర్ చేసినప్పుడు మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. m square c square by, so root will get cancel 1 plus m square. G square plus f square minus c. So here క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన c different, ఇక్కడ c different. c అనేది కాన్స్టెంట్ in the circle. So what is c here? Constant term is not there. So c will be 0, minus 0. So R is equal to, so 1 plus m square will be the LCM. So c square plus c square m square by 1 plus m square. So like fractions, if denominator is equal, then you have to add numerators. C square plus m square. So in numerator you can take c square common. So R is equal to c square of 1 plus m square by 1 plus m square. So both 1 plus m square get cancel. Root over c square and root will get cancel. So radius R is equal to c. So this is the way to find center and radius. So direct numbers ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి, x కోఎఫిషియంట్ బై 2 చేసి నీకు మైనస్ ఉంటే ప్లస్, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాయొచ్చు. y కోఎఫిషియంట్ బై 2 చేసి మైనస్ ఉంటే ప్లస్, ప్లస్ ఉంటే మైనస్. కొంచెం నెంబర్స్ కానీ ఇట్లా కాంప్లికేటెడ్ ఇచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్ ఫాలో కావాలి. స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేసుకొని x కోఎఫిషియంట్ y కోఎఫిషియంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని g వాల్యూ f వాల్యూ రాయాలి. ఓకే, so now we will go to next one. Second one, find the values of a comma b. Find the values of a comma b if ax square plus bxy plus 3y square minus 5x plus 2y minus 3 equal to 0 represents a circle, and also find radius and center of the circle. So any second degree curve ax square plus 2hxy plus by square should represent a circle. First condition is x square coefficient equal to y square coefficient. Next, coefficient of xy should equal to 0. So we will write that point. If ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx
plus 2Fy plus C equal to 0 represents a circle then what is the condition? First one, x square coefficient is equal to y square coefficient, and second point, coefficient of xy equal to 0. So third condition also will be there, minus g square plus f square minus ac should greater than or equal to 0. So radius అనేది 0 ఉండొచ్చు, more than 0 కూడా ఉండొచ్చు. So that condition is not required here. First condition we will apply first condition. So what about the given circle? So ఈ రూల్ అనేది అన్ని పాయింట్స్ అన్ని సర్కిల్స్ కి నీకు అప్లై అవుతుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రూల్, గివెన్ సర్కిల్ ax square plus bxy, it is bxy not 6 plus 3y square minus 5x plus 2y minus 3 equal to 0. ఇట్లా అన్నోన్ పారామీటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అనేది ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎగ్జామ్లో. k value, find the value of k, like that. So if it represents a circle, from first condition x square coefficient ఎంత a ఉంది, y square coefficient b. So x square coefficient is equal to y square coefficient, that is a is equal to 3. And next condition, coefficient of xy equal to 0. So what about the coefficient of xy? Coefficient of xy is equal to 0. Coefficient of xy is nothing but b is equal to 0. So we got a equal to 3 and b equal to 0. Substitute these values in the above equation. Take it as equation number 1. You will get a circle equation. After that we have to find a center and radius. So required circle is, so in place of a you have to substitute 3x square. So b is 0 into something 0 plus 3y square minus 5x plus 2y minus 3 equal to 0. For this circle already you can take 3 common and divide with 3. So x square ముందు కానీ y square ముందు కానీ ఏమి నెంబర్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు చేసినా కూడా. So free from the numbers, divide with 3. So x square plus y square minus 5 by 3 into x plus 2 by 3 into y minus 3 by 3, you will get minus 1 is equal to 0. So this is the required circle. For this circle we have to find center and radius by using regular procedure. So what about the center? Center minus g minus f. So if you want to find center, you have to compare this term with 2gx. What is 2gx? 2gx is equal to minus 5 by 3 into x. So xx will get cancelled. G is equal to minus 5 by 2 3s are 6. So minus g is equal to 5 by 6. So otherwise you can find by dividing with 2 and change the sign. So ఇక్కడ ఏముంది, x coefficient 5 by 3 by 2 5 by 6 minus ఉంది కాబట్టి plus. So same answer you will get. So 2fy is equal to 2 by 3y. So y cancel and 2 and 2 also get cancel. F is equal to 1 by 3. F is equal to 1 by 3. So minus f is equal to minus 1 by 3.
So what about the coordinates of center? Center minus g comma minus f is equal to 5/6 comma minus 1/3. 5/6 comma minus 1/3. Okay, next we will find radius. Radius r is equal to under root of g square plus f square minus c. So r is equal to under root of g square. So 25 by, you will get 5 square, 25 by 36 plus 1 by 9 minus c. Minus c will be minus of minus 1. You will get plus 1. So r is equal to under root of LCM is 36. So 25 plus 9 will cancel up to 4 times 4 plus 36. 36 ones are 36. So you will get r is equal to, so here in numerator 36 plus 4 40, 40 plus 25 65, 65 by 36 root 6, root 65 by 6. So radius r is equal to root over 65 by 6. Okay, so now we will go to next one. So third question, if the center of the circle x square plus y square plus ax is 2 comma 3, find the values of a comma b and the radius of the circle. సో ఇచ్చిన సర్కిల్ కి సెంటర్ ఇచ్చింది మనకి, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో అబ్జర్వ్, సర్కిల్లో సెంటర్ ఇచ్చిండు. వాట్ అబౌట్ ద సెంటర్? 2 కామా 3 and you have to find the values a and b and radius also you have to find. Radius also you have to find. You have to find radius. So center is nothing but minus g minus f కదా, ఇది minus g minus f. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి కూడా మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. సో సొల్యూషన్, గివెన్ సర్కిల్ s is equal to x square plus y square plus ax plus by minus 12 is equal to 0. So first we will find the center of this circle. Center minus g comma minus f. So what about the center of any circle? You have to divide x coefficient by 2 and you have to keep minus sign. Plus is there, minus you have to keep. Plus unte minus, minus unte plus. ఇక్కడ by ఉంది కదా, b by 2 and plus ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ minus. This is center. But in the question, అక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు వాడు క్వశ్చన్ లో? he has given that 2 comma 3 is the center. 2 comma 3 అనేది సెంటర్ అని ఇచ్చిండు. సో given that the center of the circle is 2 comma 3. So equate these two, you will get the answers. So
minus a by 2 is equal to, this is also minus g comma minus f. So this is also minus g comma minus f. So equate these two parts, you will get the answer. Minus a by 2 is equal to 2. So a is equal to minus 4. 2 into 2 minus 4. So at the same time equate y coordinates. So minus b by 2 is equal to 3. So b is equal to 2 3s are 6 and minus 6 it will be. B is equal to minus 6. So a value equal to minus 4, b is equal to minus 6. Next, after that you have to find the radius. Radius r is equal to, what is the formula? R is equal to under root of g square plus f square minus c. G square plus f square minus c. So now we will find a radius. R is equal to under root of g square. So minus 2, 2 whole square, you will get 4 plus f square. So 3 square 9 minus c, minus of minus plus 12. సో సి అంటే ఏంటి, నీకు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా సేమ్ వచ్చింది నీకు అక్కడ ఆన్సర్. సో ఏ ఈక్వల్ టు minus 4x minus 4y minus 6y. సో వాట్ అబౌట్ ద సెంటర్, యూ విల్ గెట్ 2, 3 ఓన్లీ. సో నువ్వు అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా నీకు 2, 3నే వస్తుంది. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బై 2, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y బై minus 4/2. సో 2, 3. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటర్ని తీసుకొని చేసేయచ్చు డైరెక్ట్గా లెక్క. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 plus 4 13, 13 plus 12 25. Root 25 is equal to 5. So radius is equal to 5. You got a and b. A equal to minus 4, b is equal to minus 6. Next one, question number 4. Find the values of g and f if x square plus y square. Some circle is there and represents the circle with center 2, 3 and radius. So same model question, you have to find the values of g and f. G and f. So same center is there, given that one center, and you have to find center, the values a and g and f. So we will write given circle S is equal to x square plus y square plus 2gx plus 2fy minus 12 is equal to 0. What about the center? Center minus g minus f. So it is in the standard form. So in standard form center is minus g minus f. But given that the center of the circle is 2, 3. What is the center? Question lo emi ichindum manaki 2, 3. So rendu equate cheddam. Minus g is equal to 2. So g is equal to minus 2. Minus f is equal to 3 and f is equal to minus 3. So these are the values of g and f. So g value ఏమో minus 2 వచ్చింది, f value ఏమో minus 3. ఇవి రెండు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, ఫైండ్ రేడియస్. వాట్ అబౌట్ రేడియస్? రేడియస్ r is equal to under root of g square plus f square minus c. R equal to under root of g square plus f square minus c. So r is equal to under root of g square. So 4 plus f square 9 minus c. C will be minus 12 minus of minus plus 12. So r is equal to, you will get 9 plus 4 13
and 13 plus 12 25. So radius, therefore radius r is equal to root over 25, that will be 5. So we found what is the g value equal to -2, f is equal to -3 and radius r is equal to 5. Next one, find the other end of the diameter of the circle if one of its end is 2, 3. సర్కిల్లో ఒక ఎండ్ ఇచ్చిండు, మనకి డయామీటర్కి ఒక ఎండ్ ఇచ్చిండు, ఇంకో ఎండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పిండు. సో చూద్దాం. ఫర్ సర్కిల్ వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్? What is the diameter? Line joining any 2 points on the circle. A line joining any 2 points on the circle and passes through the center of the circle. Passes through the center of the circle is nothing but a diameter. AB is the diameter. So one end ఇచ్చిండు మనకి, diameter యొక్క one end ఏమి ఇచ్చిండు? 2, 3. So take it as 2, 3. First point, you have to find the other end. You have to find the other end of the diameter. So B అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. B వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది? B వాల్యూ అనేది ఒకసారి ఆ లైన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ని r అని తీసుకుంటాం. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది సర్కిల్. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు కదా మనకి, అంటే C అనేది ఏమవుతుంది? ఏబికి మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. సో బై యూజింగ్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా వీ విల్ ఫైండ్ అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డయామీటర్. మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా రాసి C అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో రాసుకుంటే ఏ x1y1, b ఏమో x2y2. సో యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. సో గివెన్ సర్కిల్ S is equal to x square plus y square minus 8x minus 8y plus 27 is equal to 0. So this is the given circle. For this circle we have to find other end. Before that we will find the center of the circle. Center minus g comma minus f, that is equal to, how to find? Write the center, x coefficient by 2 and minus is there, you have to write plus y coefficient by 2. So 4, 4 is the center. One end of the diameter, given one end of the diameter is a2, 3. a2, 3. So what about the other end? B x2, y2. Let B x2, y2 be the other end. So second end ఏమనుకుందాం? B x2, y2. So center 4, 4 is the midpoint of center. 4, 4 is the midpoint of AB. So we will write the formula for finding the midpoint of 2 points. So the midpoint of the line joining a x1, y1 and b x2, y2, a x1, y1 and b x2, y2 is some c is equal to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. So by using this formula we will find the midpoint of any line joining that a x1, y1 and b x2, y2. So here center is the midpoint. So 4, 4 is equal to x1 plus x2 by 2. So take it as x1, y1
So B is x2 y2. So 2 plus x2 by 2 and 3 plus what about y2? Y2 is nothing but y2 only, y2 by 2. So x coordinate ni y coordinate ni equate చేసుకోవాలి. Equate x and y coordinates. So 4 is equal to 2 plus x2 by 2. So doing cross multiplication you will get 8 is equal to 2 plus x2. Now x2 is equal to 8 minus 2 6. In the same manner we will find y2. Equate y coordinates. 4 is equal to 3 plus y2 by 2. So 8 is equal to 3 plus y2. So y2 is equal to 8 minus 3, you will get a 5. So x2 y2 is nothing but the other end, the coordinates of the other end of the diameter. Therefore the coordinates of the other end of the diameter is bx2 y2 is equal to 6 comma 5. 6 comma 5. So we will go to next one. Next one, if x square plus y square minus 4x plus 6y plus c equal to 0 represents a circle with radius 6, then find the value of c. అంటే రేడియస్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసిండు వాడు ముందే. సో అన్నోన్ పారామీటర్ ఏముంది, సి కనుక్కోవాలి. రేడియస్ ఫార్ములాలో ఇచ్చిన డేటాలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని రైట్ సైడ్లో రేడియస్ ఎంత ఉంది మనకి 6. ఓకే, రేడియస్ విల్ బి 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే నీకు ఆన్సర్ వచ్చింది. చూద్దాం. నౌ first write given circle. S is equal to x square plus y square minus 4x plus 6y plus c is equal to 0. So we will write the center minus g comma minus f is equal to x coefficient by 2 and minus is there, you have to write plus y coefficient by 2 and plus c is there, you have to write minus. Plus undi kabatti minus 2 comma minus 3. So next, what about the radius? Radius r is equal to under root of g square plus f square minus c. So but given that what is the value of radius 6? So 6 is equal to under root of what is the value of g? G square 4, f square 9 minus c. So that value you have to find. So 6 is equal to under root of 9 plus 4 13 minus c, squaring on both sides 36 is equal to 6 square 36 is equal to 13 minus c. So c is equal to, take c to left side and 36 to right side, 13 minus 36. So c is equal to 36 minus 13, you will get minus 23. Minus 23. So this is the value of c. ఇచ్చిన వాల్యూలో సెంటర్ రాసుకోండి ఫస్ట్, తర్వాత రేడియస్ ఫార్ములా రాసిన తర్వాత వాడు రేడియస్ ఇచ్చిండు ఆల్రెడీ 6 యూనిట్స్ అని. రేడియస్ 6 యూనిట్స్ ఇచ్చిండు కదా. సో ఆ 6 యూనిట్స్ని ఇచ్చిన డేటాతో ఈక్వేట్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే ఈజీగా సి వాల్యూ అనేది వచ్చింది. సి ఈక్వల్ టు -23. నెక్స్ట్ వన్,
If the length of the tangent from 2, 5 to the circle is root 37, then find k. So first we will check what is the length of the tangent. What is the length of tangent? Listen carefully. Important. For a circle s equal to 0, we have to draw tangent from an external point p x1 y1. So p x1 y1 point nunchi oka circle ki tangent draw cheddam manam. So tangent means if a line touching the circle at only one point, For example, at A. సో ఈ P అనే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి సర్కిల్ కి టాంజెంట్ డ్రా చేసినప్పుడు ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తుందో అక్కడి వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ని PA ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ S11 అంటే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి సర్కిల్ కి టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే ఆ P నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ని లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అని చెప్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ రూట్ S11. ఆల్రెడీ నీకు ఏమి ఇచ్చిండు క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ ఇచ్చిండు వాడు లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ రూట్ 37. నువ్వు ఏం చేయాలి అన్నోన్ పారామీటర్ k. సో ఆ k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో let us solve. Solution. What about the given circle? Given circle S is equal to x square. S is equal to x square plus y square minus 5x plus 4y plus k is equal to 0. So this is the given circle equation. For this circle, we have to find the length of the tangent is root S11. So we will write the formula. The length of the tangent length of the tangent from P x1 y1 to the circle S is equal to 0 is root S11. సో ఈ రూట్ S11 కానీ S11 కానీ చాలా కేసెస్లో వస్తుంది మనకి. S11 అంటే ఏం లేదు, ఇచ్చిన పాయింట్ని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా సర్కిల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే x ఉన్న చోట x కోఆర్డినేట్, y ఉన్న చోట y కోఆర్డినేట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు. సో వాట్ అబౌట్ ద గివెన్ పాయింట్ P 2, 5. So this is x1 and y1. From this point we have to find the length of tangent, that will be equal to root 37 P x1 y1. So the length of tangent from P to S is equal to 0 is root 37. So root 37 అని ఇచ్చింది వాడు మనకి, ఇచ్చేద్దాం దాన్ని. root S11 is equal to root 37. So under root of S11, so x1 square. So in place of x1 you have to write 2 square, 5 square minus 5 into 2 plus 4 into 5 plus k is equal to, what about the length of tangent given in the question? Root 37. So squaring on both sides, square root will get cancelled. That is equal to under root of 2 square 4, 5 square 25 minus 10 plus 4 5s are 20 plus k is equal to 37. So you will have, so 2 square will be 4, 25 minus 10 plus 4 5s are 20 plus k is equal to 37. So
here 25, so 40, 45 minus 10, 35, 35 plus 4, 39, 39 plus k is equal to 37, so k is equal to 37 minus 39, k is equal to minus 2, so the value of k will be equal to minus 2. So ఏమి ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ లో లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఒక క్వాంటిటీ ఇచ్చిండు √37 అని ఇచ్చిండు. సో ఫార్ములా √S11 పాయింట్ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా సర్కిల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ passing through 2, -1 and having the center at 2, 3. So you have to find the equation of circle that passes through one point. What is the given point? 2, -1, 2, -1. So take it as A, and having the center at 2, 3. So what about the center for the circle at 2, 3? Okay, you have to find the equation of this circle. సో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా కూడా నీకు రెండు డేటాలు ఎప్పుడు కావాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెంటర్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఇక్కడ చూస్తే సెంటర్ నుంచి నీకు ఇక్కడికున్న డిస్టెన్స్ని రేడియస్ అంటాం కదా, సెంటర్ నుంచి ఏ అనే పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ రేడియస్ లెక్క తీసుకున్నాం మనం. సో అంటే ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్, తర్వాత సెంటర్ తెలుసు, రేడియస్ తెలుసు, నీకు ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది వచ్చింది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ హ్యావింగ్ సెంటర్ అండ్ రేడియస్. నౌ we will find the solution. Required circle passes through, so A 2, -1, A 2, -1, the center of the circle, the center of a required circle is C2, 3. So the distance between the any point on the circle and the center is nothing but radius. So CA is equal to radius, CA is equal to radius. So what about the distance between 2 points under root of x1 minus x2 whole square and y1 minus y2 whole square? So distance between A x1 y1 and B x2 y2 is under root of AB is equal to under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. You can use x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఏ ఫార్ములా అయినా రాయొచ్చు. సో AC is equal to CA or AC both are equal to, AC equal to radius. So distance from center to any point on the circle, so that is equal to, take it as x1 y1 and x2 y2. So 2 minus 2 whole square plus 3 minus of minus 1, 3 plus 1 whole square is equal to R. So 2 minus 2 it will be equal to 0. So 3 plus 1 4 whole square, that is equal to R. Now therefore radius
r is equal to 0 square will be 0, square and root will get cancelled, r is equal to 4. So we got radius of the required circle. After getting radius, so radius వచ్చిన తర్వాత సెంటర్ రేడియస్ యూజ్ చేసి ఫార్ములా రాయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ with center C h comma k and radius r is equal to, the radius r is what is the formula? X minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So most important formula in circles having center and radius. So center undi radius unnappudu equation of the circle ki idi formula. So substitute the values, you will get the answer. So we have C h comma k is equal to, what is the center? 2 comma 3 and radius r is equal to, so r ippude find out chestam manam, r equal to 4. So x minus h 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to r square, that is 4 square. So expand x square 2 square 4 minus 4x a square plus b square minus 2ab. 2 into 2 4, 4 into x 4x. So y square plus 3 square 9 minus 2 3s are 6, 6 into y 6y minus 6y is equal to 4 square ante 16. So write in order x square plus y square minus 4x minus 6y. So here 9 plus 4 13 minus 16 is equal to 0. So take plus 16 to left side minus 16. So x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0. This is the required circle. ఒక పాయింట్ ఇచ్చిండు, సర్కిల్ అనేది సెంటర్ కూడా ఇచ్చిండు. సో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేడియస్ కనుక్కున్నాం, ఫార్ములాలో ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం. నౌ వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ వన్? ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ passing through 3 comma 4 and having center at minus 3 comma 4. So it is also previous model solution. Given that required circle passing through a point, you can consider this as a 3 comma 4. Required circle passing through a 3 comma 4 and having center, what about the center? C h comma k is equal to minus 3 comma 4. So center ichindi mani, same distance between 2 points is equal to radius of the circle. So CA is equal to radius. What about CA? Distance between C and A. Distance between C and A. So previous question lo edaithe data undo, same data, center and A. So numbers are different. Distance from C to A is R. So center nunchi A kuna distance ni మనం ఏమని చెప్తాం? Radius అంటాం. So find the distance between the 2 points. 3 minus of minus 3 plus 3 whole square, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, 4 minus 4 0 whole square, that is equal to r. So 3 plus 3 6 whole square plus 4 minus 4 0 whole square, that is equal to r. Therefore radius
is equal to 6 square, that will be 6. So square key root cancel out, the 0 square will be 0, r is equal to 6. So after getting radius you have to substitute the given values in the formula. So equation of the circle with the center C h comma k and center C h comma k and radius r is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So substitute the values h comma k, substitute the values h comma k and r value here, you will get the answer. So what about h comma k? H is nothing but x minus of h, minus of minus plus 3 whole square plus y minus k, y minus k is minus 4 whole square is equal to r square. So r is 6 square. So expand x square plus 3 square 9, 2 3s are 6, 6 into x 6x plus y square, 4 square 16 minus 2 4s are 8, 8 into y 8y is equal to 6 square 36. So take the term to left side, x square plus y square plus 6x minus 8y. So here 9 plus 16 you will get 25 minus 36 equal to 0. So required circle, therefore required circle is x square plus y square plus 6x minus 8y plus minus 36 plus 25 you will get 11 minus 11 is equal to 0. So this is the required equation of the circle. So now we will go to next one. What is the next one? Find the equation of the circle whose center is minus 4 comma minus 3 and which passes through the origin. Which passes through the origin. సో ఇక్కడ కొంచెం మార్చిండు క్వశ్చన్, ఇంత ముందు ఉన్న క్వశ్చనే, ఇంత ముందు పాయింట్ ఇచ్చిండు, సెంటర్ ఇచ్చిండు, పాయింట్ ఇచ్చిండు. ఇక్కడ ఏంటి, సర్కిల్ అనేది ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవుతుందంట. ఓకే, ద సర్కిల్ పాసెస్ త్రూ ది ఆరిజిన్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో సెకండ్ వన్ ఆల్సో సేమ్ మోడల్. So minus 4 comma minus 3, x will be minus 4 and y will be minus 3 and it passes through the origin. So the required circle passes through the origin. This is the required circle, origin, it passes through the origin and the center will be at some minus 4 comma minus 3. So take it as x-axis and it will be y-axis. So you have to find the equation of that circle. So same concept, given that, first we will write the given data. Given that required circle passes through origin O 0 comma 0. So now what we have to find, we have to find the radius.
సో సెంటర్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది సర్కిల్. సో ఆరిజిన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది నీకు, సర్కిల్ పైన ఉంది. సో సెంటర్ నుంచి అక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే రేడియస్ వచ్చింది మనకి. సో సెంటర్ అనేది తెలుసు నీకు. సో CO ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెంటర్ ఆఫ్ ది required circle is, what about the center of the required circle, is C -4 comma -3. This is the center of the required circle. So you have to find the distance. CO is nothing but the radius, distance from center to origin. So there is a formula to find the distance from origin to any point or any point on the plane. So the distance from origin 0 comma 0 to Px comma y is OP is equal to under root of x square plus y square. Directly you can write x square plus y square. Why? Because x1 minus x2. x2 is nothing but 0 and y1 minus y2. y2 is 0. So 0 0 substitute chesina kuda ide vastundi. So what is the center and what is the origin? OC. Now radius, what is the OC? OC అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ నీకు, రేడియస్ అవుతుంది మనకి. సో రేడియస్ R is equal to distance from center to origin. So that will be -4 whole square plus of -3 whole square. R is equal to under root of 16 plus 3 square will be 9. So ఇక్కడ OC అంటే distance from C to O. R is equal to root over 25. R is equal to 5. So radius you will get as 5. So radius 5 వచ్చింది, సెంటర్ ఏమో h, k తెలుసు. ప్రీవియస్ ఫార్ములాలో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. What about h comma k? h comma k is equal to -4 comma -3 and radius r is equal to 5. Now we solved it. What about the radius? Radius ఎంత వచ్చింది మనకి, 5 అని వచ్చింది. సో 5 వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x minus h whole square, x minus of -4, so x plus 4 whole square plus y plus 3 whole square is equal to r square, that is 5 square. So expand using a plus b whole square. So a plus b whole square formula యూజ్ చేసి ఎక్స్పాన్షన్ చేద్దాం. ఏముంది, x square plus 4 square will be 16 plus 2 4s are 8x, 2ab, 2 into 4 8, 8 into x 8x. So y square plus 3 square 9, 2 3s are 6, y minus 5 square will be 25 is equal to 0. So x square plus y square plus 8x plus 8x plus 6y. So after that 9 plus 16 you will get 25 and minus 25, both will get cancelled, that is equal to 0. సో ఇక్కడ వచ్చిన సర్కిల్ని బట్టి నువ్వు చేసిన క్వశ్చన్ రైటా రాంగా అని కూడా చెప్పచ్చు. ఎట్లా అంటే ఇఫ్ ఏ లైన్, ఇఫ్ ఏ స్ట్రైట్, ఇఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసెస్ త్రూ ఆరిజిన్ దెన్ C will be equal to 0. సో ఆరిజిన్ నుంచి ఏది కూడా సర్కిల్ పాస్ అయినా కానీ C అనేది ఉండదు, దాంట్లో కాన్స్టెంట్ 0 అవుతుంది. ఓకేనా?
సో ఇక్కడ నీకు సి అనేది రాలేదు. మోడల్ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్? Find the equation of the circle whose center is -1, 2. Center is -1, 2 and passes through 5, 6. సో సెంటర్ పాయింట్ ఇచ్చిండు కదా, మనం ఇంతకు ముందు ఏదైతే చేసినామో సేమ్ మోడల్. సో దిస్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దట్ సెకండ్ వన్. సో మార్చ్ 18లో వచ్చింది క్వశ్చన్ ఇది. పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్ సెంటర్ h, k ఈక్వల్ టు 1, 2. సో ఫార్ములాలో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చింది. ఫస్ట్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సేమ్ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ ఫార్ములాలో h, k అండ్ రేడియస్. సో నెక్స్ట్ వన్, obtain the parametric equations of the circle x² plus y² minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0. సో పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ కు సంబంధించి చేయాలి మనం. So first of all, write the given circle. S is equal to x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0. So that is the equation of the given circle. So for this circle you have to write parametric equations. What about the parametric equations of any circle? For example, theta is any parameter. So theta, p of theta is any point on the circle. So now you have to write the equations of parametric equations for circle. So parametric equations of the circle S is equal to 0 is x is equal to h plus r cos theta and y is equal to k plus r sin theta. X equal to h plus r cos theta and y is equal to k plus r sin theta. సో ఎప్పుడు కూడా h అనేది x అనేది cos theta కి రిలేట్ అయి ఉంటుంది, y అనేది sin theta కి రిలేట్ అయి ఉంటుంది కోఆర్డినేట్ ఎప్పుడు కూడా. సో in this formula we have to find radius and h value, center and radius you have to find in order to write the parametric equations. So center radius రెండు find out చేద్దాం. For first circle, what about the center? Given circle center minus g comma minus f, or you can write h comma k also. So we are using this formula, you can write h comma k. So how to write the center? X coefficient by 2, 6 by 2, 3, minus is there, you have to write plus 4 by 2, 2 and replace the sign plus with the minus h comma k and radius r is equal to under root of g square plus f square minus c. So radius ఎంత అవుతుంది? g square plus f square minus c. So r is equal to under root of 3 square 9 f square minus 2 whole square 4 minus c minus of minus plus 12. So r is equal to under root of 9 plus 4 13, 13 plus 12 25, root 25, r is equal to 5. So radius you got as 5. So నీకు రేడియస్ వచ్చిన తర్వాత h comma k values 3 comma minus 2 తెలుసు, రేడియస్ ఎంత 5. So substitute the values in the formula. What is the formula? X equal to h plus r cos theta, y is equal to k plus r sin theta. So దాంట్లో substitution చేద్దాం. Now
parametric equations of the circle or x is equal to h plus r cos theta. What about h comma k? So h comma k is equal to 3 comma 2. So 3 plus r cos theta, r is equal to 5. 3 plus 5 cos theta, x equal to h plus r cos theta, and y is equal to k plus r sin theta. So k is nothing but minus 2 plus r 5 sin theta. So no need to do any calculation, leave as it is. So తర్వాత ఏం చేయాల్సింది లేదు, x equal to h plus r cos theta, y equal to k plus r sin theta. So 2 marks model కి ఇంతవరకు enough. So next one, obtain the parametric equations. So only we have to write parametric equations. So most important model, parametric equations. So సేమ్ మోడల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇచ్చిండు క్వశ్చన్. ఏంటి స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఇచ్చిండు, ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చిండు కదా. సో ఆ క్వశ్చన్ కొంచెం మార్చి ఇచ్చినా కూడా చేయగలగాలి. యాక్చువల్ 2 మార్క్స్లో ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకొని కొంచెం కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకునేటట్లు ఇస్తాడు నీకు. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినాలి. సో గివెన్ సర్కిల్, what is the given circle? X minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equal to 8 square. మనకి వాడే స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఇచ్చింది, దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనకి పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ అంటే హెచ్ కామా కే కావాలి, ఆర్ కావాలి, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసిండు ఆన్సర్లో. సో యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ for which you have to compare x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. సో ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ హెచ్ కామా కే రాయటం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు రైట్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ -3 రాసుకుంటారు హెచ్ వాల్యూ. సో అది మిస్టేక్. స్టాండర్డ్ ఫామ్లో మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే హెచ్ వాల్యూ h is equal to plus -3 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ h? 3. వాట్ అబౌట్ k? 4. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే అప్పుడు h వాల్యూ ఏమవుతుందంటే x మైనస్ ఆఫ్ -3 అని రాయాలి. x ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, సో ప్లస్ y ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. సో హెచ్ కామాకి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ -3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ ఆఫ్ -4 హోల్ స్క్వేర్. సో హెచ్ కామా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 కామా -4. సో హెచ్ కామా కే ఈజ్ 3 కామా 4. సో వాట్ అబౌట్ ద రేడియస్? రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆర్, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. R is equal to 8. So substitute the values in the formula. Parametric equations. Parametric equations of the circle or, so what about the equations? X is equal to h plus r cos theta, y is equal to k plus r sin theta. So by using these formulas we will find the parametric equations of the circle. So substitute the values. What about h comma k? X is equal to h 3 plus what about r? 8 cos theta, and y is equal to k plus r sin theta. What is the value of k? 4.
plus r is nothing but 8 sin theta. So no need to do any further calculations, leave as it is. Parametric equations of the circle. Formula is most important formula. X equal to h plus r cos theta, y equal to k plus r sin theta. So next one, ఇది 3 times వచ్చింది, 11, 16, 18. Next one, question number 13. Find the equation of the circle whose extremities of a diameter are 1, 2 and 4, 5. So second one also same, and here you have to observe what about the term extremities. Extremities and end points. Extremities and end points both are same in meaning. Extremities ante end points of the diameter. Second దాంట్లో డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిండు end points of the diameter. So same model 2 times repeat in the question. So you have to find the equation of the circle having a and b both are end points of the diameter. So for this you have to find the equation of the circle having a and b are the end points of the diameter. For example, a will be x1 y1 and b will be x2 y2. So there will be one formula to find the equation of the circle having the 2 points are end points. Given extremities of diameter of the circle are a x1 y1 is equal to, so what is the point 1, 2? Consider first point as a and second point b x2 y2 is equal to, what about the second point 4, 5? 4, 5. So this is the, these two are the end points of the diameter. So next there is a formula to find the equation of the circle having a and b are end points. So equation of the circle, with a x1 y1 and b x2 y2 are the end points of the circle. Equation of the circle with a x1 y1 and b x2 y2 are the end points of the circle is so x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. So if you expand that equation, you will get x1 square x square plus y square minus of x1 plus x2 into x minus of y1 plus y2 into y plus x1 x2 plus y1 y2 is equal to 0. సో ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేసుకొని ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటే నీకు ఈ ఫార్ములా వచ్చింది డైరెక్ట్గా. సో ఈ డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకున్నా కానీ ఓకే, లేకంటే ఇది గుర్తుంచుకున్నా మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వచ్చేసింది మనకి. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ హ్యావింగ్ the two end points of the diameter. So now substitute the values. So first one x1 y1 x2 y2. Required circle is x square plus y square minus of x1 plus x2 into x1 1 plus x2 plus 4 into x minus of y1 plus y2
y1 is 2 plus y2 5 into y plus x1 x2 1 into 4 4 plus y1 y2 2 into 5 10 is equal to 0. So required circle x square plus y square 1 plus 4 5 minus 5x minus 5 plus 2 7y plus 10 plus 4 14 is equal to 0. So therefore equation of the circle with A and B are endpoints is, so what is the circle? X square plus y square minus 5x minus 7y plus 14 is equal to 0. So that is the equation of the circle having a endpoints. So రెండు ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో 4, 1, 5 ఇచ్చిండు కదా. సో సేమ్ మోడల్ అది కూడా 4, 1, 5. So next we will go to next question. So next one, what is the next one? Find the polar of 1, 2 with respect to the circle x square plus y square is equal to 7. So we have to find the polar. So already we discussed about the polar and all like that. So once we will go through what is pole and what is polar. So we will check the definition once. So that is the circle. You are drawing a P అనేది బయట ఉంది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. సో దాని నుంచి ఒక సీకెంట్ డ్రా చేయి. సీకెంట్. సో ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ని ఏబి అని తీసుకో. ఈ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్స్ దగ్గర టాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి. టాంజెంట్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా అనదర్ సీకెంట్. సో సీకెంట్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి సర్కిల్ని కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సీకెంట్. టాంజెంట్ అంటే సర్కిల్ని ఒకటే పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. ఒక ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్స్ ఏ డాష్ అండ్ బి డాష్ అని తీసుకో. ఇక్కడ మళ్ళీ టాంజెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా అగైన్ టాంజెంట్స్. సో లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ డ్రా infinitely many sequences and you have to draw tangents at their point of contact. You touch అయిన దగ్గర కట్ చేసిన దగ్గర టాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి. ఇట్లా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ టాంజెంట్స్ అన్నీ కూడా, సో దీస్ టాంజెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. సో ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ పాయింట్స్ విల్ బి పోలార్ ఆఫ్ P x1 y1 with respect to s is equal to 0, with respect to the circle s is equal to 0. అంటే P అనే పాయింట్ నుంచి సర్కిల్కి మనము టాంజెంట్స్ సీకెంట్ డ్రా చేయాలి. తర్వాత అవి టచ్ అయిన దగ్గర ఎక్కడైతే కట్ చేస్తుందో సర్కిల్ని ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి. అట్లా టాంజెంట్స్ అన్నిటి యొక్క లోకస్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో ఆ పాయింట్స్ అన్నిటిని జాయిన్ చేసుకుంటూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే అది పోలార్ అవుతుంది. పోలార్ అనేది ఒక స్ట్రైట్ లైన్. పోల్ అంటే ఒక పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా. పి అనేది పోల్. పోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ పాయింట్. పోలార్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తుండాలి మనకి ఎప్పుడు కూడా. సో ఫైండ్ ద పోలార్ ఆఫ్ 1, 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్. అంటే పోలార్ అంటే ఏంటి? నీకు స్ట్రైట్ లైన్ రావాలి. నీకు యూ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్. సో equation of polar of any circle is s1 is equal to 0. What is that? S1 is equal to 0. So by using that formula we will find given circle x square
plus y square minus 7 is equal to 0. Take it as s is equal to 0. So equation of polar of p x1 y1, equation of polar of p x1 y1 with respect to the circle s is equal to 0 is s1 is equal to 0. So with respect to s equal to 0 తీసుకున్నట్లయితే polar equation ఏమవుతుంది, s1 is equal to 0. So equation of polar of some p x1 y1 any point. So here the what about the given point, క్వశ్చన్ లో మనకి ఇచ్చిన పాయింట్ ఏముంది 1, 2. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పోలార్ ఆఫ్ p1, 2 with respect to s is equal to 0 is s1 is equal to 0. So for this circle we will find s1. సో ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు చాలాసార్లు నేర్చుకున్నాం s1 ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అని రాయాలి, వై స్క్వేర్ని వై ఇంటూ వై, -7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఒక ఎక్స్ ఉన్న చోట x1, ఒక వై ఉన్న చోట y1 రాయాలి. దిస్ ఈజ్ s1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్వేస్ యూ విల్ గెట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫర్ s1 ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది, s11 ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే నెంబర్. So in place of x1 you have to substitute 1, in place of y1 2. So this is x1 y1. So x into 1 plus y into y1 is 2 -7 is equal to 0. So x plus 2y minus 7 is equal to 0. So this is the equation of required polar of 1, 2 with respect to the given circle. Therefore polar of p1, 2 with respect to x square plus y square minus 7 equal to 0 is x plus 2y minus 7 is equal to 0. So this is the equation of polar. So we will go to next one. Find the pole of ax plus by plus c equal to 0 with respect to the circle. సో ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు, పోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్, పోల్ అంటే పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వీ విల్ ఫైండ్ ద పోల్ ఆఫ్, విల్ టేక్ p x1 y1 బి ద పోల్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇచ్చిన డేటాలో నీకు పోలార్ అనేది ఒకటి ఇచ్చిండు, పోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే నీకు పోలార్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండని అర్థం. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ p x1 y1 యాజ్ ది పోల్. సో వాట్ అబౌట్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, ఇక్కడ ఇచ్చిండు ax plus by plus c. ఫర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పోల్. సో గివెన్ సర్కిల్ ఈజ్ s ఈక్వల్ టు 0. First we will take let p x1 y1 be the pole of which circle, x square plus y square is equal to r square. సో p x1 y1 అనేది పోల్ అని తీసుకుందాం. పోల్ ఉన్నప్పుడే దానికి పోలార్ అనేది వస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎనీ సర్కిల్. సో let p x1 y1 be the pole of x square plus y square equal to r square. So we will find the polar of this circle with respect to the point. So previous question లో యూజ్ చేసిన ఫార్ములానే రాద్దాం మనం. The polar of p x1 y1 with respect to s is equal to 0 is s1 is equal to 0. సో p అనే పాయింట్ ఉంది, సర్కిల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి మనకి పోలార్ ఈక్వేషన్ s1 is equal to 0.
సో ఫస్ట్ సర్కిల్కి అప్లై చేద్దాం ఫార్ములా. xx1 plus yy1 minus r square is equal to 0. So this is the equation of a polar of the given circle with respect to the point. So take it as equation 1. But what about the given line? This is the polar. Find the pole of this line means this is the polar of the pole. So given polar equation, what is the given polar equation? Ax plus by plus c is equal to 0. So this is the equation of pole, polar equation of the pole. But 1 and 2, take it as 2. So 1 and 2 represents the same lines. It is also polar equation, given line, and we found one equation. What is that equation? xx1 plus y1 minus r square equal to 0. So compare the like terms. Compare 1 and 2. 1 and 2. What about x coefficient x1 by what about x coefficient here a, and what about y coefficient y1 by y coefficient is b, constant term minus r square, here constant term c. So x coefficient ఏముంది ఇక్కడ x1, ఇక్కడ ఎంత ఉంది a, y coefficient y1, here y coefficient is b, constant minus r square, so constant here c. సో s1 కనుక్కునేటప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉన్న r square లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని రావాలి ఎప్పుడు కూడా. సో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్, కంపేర్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్, సెకండ్ అండ్ లాస్ట్. సో x1 by a is equal to minus r square by c. x1 is equal to minus a r square by c, and equate these two terms, you will get y1 by b is equal to minus r square by c, y1 is equal to minus b r square by c. Therefore the pole of ax plus by plus c equal to 0 is px1 y1 is equal to minus ar square by c, comma minus br square by c. So this is the pole of ax plus by plus c is equal to 0. Okay, now we will go to next one. Find the pole of the line with respect to the circle x square plus y square minus 6x minus 8y plus 5 is equal to 0. So for this circle we have to find the pole. So May 2022, 16 August 22, most important model, how to find the pole. So there is, for that given line, we will write given line 3x plus 4y minus 45 is equal to 0. Compare with lx plus my plus n is equal to 0. And next, what about the given circle? We will write given circle S is equal to x square plus y square minus 6x minus 8y plus 5 is equal to 0. సో ఇచ్చిన సర్కిల్ ఇచ్చిన లైన్ రెండు ఉన్నాయి, మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? పోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పోల్. సో ఇచ్చిన సర్కిల్ సెంటర్ 0 0 దగ్గర ఉన్నా లేకుంటే ఇది ఉన్నా కానీ ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద పోల్? ద పోల్ ఆఫ్ S is equal to x square plus y square plus 2gx
plus 2Fy plus C is equal to 0 is the pole of S is equal to 2x plus 2y plus 2gx equal to 0 with respect to Lx plus my plus n is equal to 0 is minus g plus Lr square by Lg plus mf minus n comma minus f plus mr square by Lg plus mf minus n. So this is the formula. By using this formula we will find the pole. Minus g plus Lr square by Lg plus mf minus n minus f plus mr square by Lg plus mf minus n. So substitute all the values in the given formula, you will get the pole of this line. So what about this line? This will be the polar. So pole find out cheyandi ante neeku polar equation ichindani ardham. Now write the values here. For this circle we will write g and f value, and you need L value, m value, n value also. So substitute the values. From here you can write L is equal to, what about L? L is equal to 3 and m is equal to 4, n is equal to minus 45, and from the circle you can write radius, and you have to find radius and g and f values. So what about the radius of the circle? So for this circle you can write center. What about the center? X coefficient by 2, so that is 3, y coefficient by 2, that is 4. So this will be minus g and minus f comma minus f. So in formula you have to substitute minus g and minus f at the same time g and f value. So minus g is equal to 3, minus f equal to 4. So g value ఏమో 3, f value ఎంత 4 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, g is equal to how much you will get minus g equal to 3, g is equal to minus 3 and f equal to minus 4. సో రెండు వాల్యూస్ కూడా కావాలి నీకు. నెక్స్ట్ ఇంకేం అవసరం ఉంటుంది నీకు? మైనస్ జీ, ఎల్, ఎం, ఎన్ అండ్ రేడియస్ ఆల్సో. సో నౌ వీ విల్ ఫైండ్ రేడియస్. r is equal to under root of g square plus f square minus c. r is equal to under root of g square plus f square minus c. So substitute the values, you will get radius. So r is equal to, what you will get? Under root of g square, so 9 plus 16 minus c, you will get minus 5. Minus 5. So root 9 plus 16, 25. 25 minus 5, 20. R is equal to 20. Root 20. R square is equal to 20. So substitute all these values, you will get the answer. So pole P x1 y1 is equal to, substitute the values, minus g. What is minus g? So minus g is equal to 3 plus Lr square. Lr square 3 into r square. R square is nothing but 20 divided by Lg plus mf minus n. L into g. So 3 into, what is g? Minus 3. 3 into minus 3 Lg plus mf. M is nothing but 4 into f. F is equal to minus 4
minus n. So minus of minus 45 you will get a plus 45. So this is the value of x coordinate, and minus f, that equal to 4 plus mr square. So m is nothing but 4 into r square is 20 by Lg plus mf minus n. So both you will get the same answer, 3 into minus 3 plus 4 into minus 4 plus 45. So numerator you will get that is equal to 3. So we will solve here. The point P x comma y is equal to, so 3 plus 3 into 20 divided by, so in denominator you will get minus 9 minus 16 plus 45 plus 45 comma 4 plus 4 into 20 divided by minus 9 minus 16 plus 45. So this is the y coordinate. P x comma y is equal to 3 plus 3 into 20 60, or you can write as it is here 45 minus 25 you will get 20, here minus 25 plus 45 comma 4 plus 4 into 20 divided by, you will get minus 25 plus 45. So here you will get to 45 minus 25, 20, 20, 20 will get cancelled. P is equal to 3 plus 3. So that is equal to 6. Here 20 and 20 will get cancelled. 4 plus 4, 8. So the pole will be 6 comma 8. So by doing calculations, be careful. So what is the pole? 6 comma 8. So we will go to next one. Find the value of k if the points 4 comma k, 2 comma 3 are conjugate with respect to the circle. So we have to show conjugate points. If 2 points are conjugate, then you have to find one unknown parameter. Conjugate అని వాడే ఇచ్చిండు. Unknown parameter ఏముంది ఇక్కడ? K value find out చేయాలి. So for conjugate points S12 is equal to 0. Conjugate find out చేయాలంటే S12 equal to 0. So given circle, S is equal to x square plus y square minus 17 is equal to 0. Given points, what about the given points? A 4 comma k and B 2 comma 3. The points A x1 y1 A x1 y1 and B x2 comma y2 are conjugate with respect to S is equal to 0 is S1 is equal to 0.
So this is the S12 is equal to 0. For conjugate points, S12 is equal to 0. So there will be a lot of difference for S1 and S12. So what is S12? For S12 is equal to x1 x2 plus y1 y2 plus g into x1 plus x2 plus f into y1 plus y2 plus c is equal to 0. So this is the formula for S12. So S12 కి 0కి ఈక్వేట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన అన్నోన్ పారామీటర్ ఏముంది ఇక్కడ k. సో ఇది వచ్చేస్తుంది నీకు. సో ఫర్ గివెన్ సర్కిల్ we will write S12 x1 x2 plus y1 y2 minus 17 is equal to 0. So this is the standard formula. If the given circle center is at origin or center is at g comma f. సో మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడేమో ఈ ఫార్ములా రాసుకుంటాం. సెంటర్ ఒకవేళ 0 దగ్గర ఉన్నా కూడా S12నే. ఇది కూడా సర్కిల్ ఏదైనా కావచ్చు, ఇచ్చిన సర్కిల్, అది స్మాల్ సర్కిల్ అన్నా బిగ్ సర్కిల్ అన్నా. స్మాల్ సర్కిల్ అంటే ఏంటి, సెంటర్ హెచ్ కామా కే అనేది 0 దగ్గర ఉంటుంది. 0 దగ్గర లేకపోతే S12కి ఈ ఫార్ములా రాయాలి. సో x1 y1 and x2 y2, S12 4 into 2 plus y1 y2 k into 3 minus 17 is equal to 0. Take it as x1 y1 and it is x2 y2. So 4 into 2 8 plus 3k minus 17 is equal to 0. So 3k is equal to 17 minus 8, you will get 9. 3k is equal to 9. So what about the value of k? K is equal to 9 by 3, you will get 3. Therefore the value of k is 3. So ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి, కాంజుగేట్ పాయింట్స్ ఇచ్చిండు. సో S12 ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అన్నోన్ పారామీటర్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ దట్ కెన్ బి డ్రాన్ టు ది సర్కిల్స్. సో 2 సర్కిల్స్ ఇచ్చిండు, ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి అంటే నీకు రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అనేది తెలవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే 2 సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదరా, లేకుంటే ఇంటర్సెక్టింగా, లేకపోతే లై అవే ఫ్రమ్ అనదరా అనేది నీకు తెలవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద 2 సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ, యూ కెన్ డ్రా 3 టాంజెంట్స్, కామన్ టాంజెంట్స్. సో ఇవి రెండు డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్ అవుతాయి, ఇదేమో ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్ అవుతాయి. ఎప్పుడు C1 C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2. C1 C2 is equal to R1 plus R2. Touch each other externally. 2 circles touch each other externally. సో ఈ కేసు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు 3 టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు, కామన్ టాంజెంట్స్. సో కామన్ టాంజెంట్స్, నాట్ రెగ్యులర్ టాంజెంట్స్. సో కామన్ టాంజెంట్ అంటే ఈ టాంజెంట్ ఫస్ట్ సర్కిల్కి సెకండ్ సర్కిల్కి రెండింటికి కూడా కామన్గా ఉండాలి. సో చూడు, దీన్ని రెండింటిని టచ్ చేస్తుంది, ఇది కూడా అంతే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో. సో we will find C1 R1, C2 R2 and we will check that condition. By that condition we will confirm. Take the circles. Given circles, S is equal to x square plus y square minus 4 is equal to 0. For this circle center C1 0 comma 0. So radius R1 is equal to, so what is the formula for radius? R is equal to under root of
g square plus f square minus c. So radius of the circle is g square plus f square minus c. R1 is equal to under root of g square plus f square minus c. So directly it is in the standard form, g 0 0, the r square is nothing but 4 square. So that will be 4. R1 is equal to 2. R1 is equal to 2. సో ఇక్కడ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా r square equal to 4, then r is equal to under root of 4, that equal to 2. Same manner you can find center and radius of second circle. So given circle s dash equal to second one x square plus y square minus 6x minus 8y plus 16 is equal to 0. X square plus y square minus 6x minus 8y plus 16 equal to 0. So this is the second circle. For this also we will find center and radius. So center C2, that will be x coefficient by 2, y coefficient by 2, and radius, what about radius? R is equal to under root of x square g square plus f square minus c. 3 square 9, 4 square 16, minus c, minus of minus 16. So root over r2 is equal to, so it will be r2 minus 16 plus 16 will get cancelled, root 9, that equal to 3. Root 9 enta 3. So c1 r1 c2 r2 వచ్చిన తర్వాత డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్. సో c1 c2 ఉంది కదా, ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్ టు ఉందా r1 ప్లస్ r2కి, లేదంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉందా, లెస్ దాన్ ఉందా, అవన్నీ కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి. నౌ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 7 మార్క్స్లో LAQs డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్, ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్ మోడల్లో ఇది క్లారిటీగా చేసాం మనం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ C1 and C2 is C1 C2 is equal to under root of x1 minus x2 whole square. C1 ante 0 0, C2 ante 3 comma 4. So C1 will be 0 comma 0 and C2 will be 3 comma 4. So 3 minus 0 whole square 3 square plus 4 minus 0 whole square 4 square. So under root of 3 square will be 9, 4 square will be 16, root 25. C1 C2 is equal to root over 25, that equal to 5. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్స్ 5 వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేద్దాము, r1 ప్లస్ r2 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. r1 ప్లస్ r2. సో సమ్ ఆఫ్ రేడియస్ r1 ప్లస్ r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వాట్ అబౌట్ r1 2, వాట్ అబౌట్ r2 3. సో we got r1 plus r2 is equal to 5. So c1 c2 is equal to r1 plus r2. From 1 and 2 we can conclude that from 1 and 2 c1 c2 is equal to r1 plus r2. c1 c2 is equal to r1 plus r2. సెంటర్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది ఈ రేడియస్కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్. సో అప్పుడు ఏంటి మనకి, ద టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ. ఎక్స్టర్నల్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని టాంజెంట్స్ రాయొచ్చు, 1 2 3. సో నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్, క్వశ్చన్లో ఏమడిగింది వాడు, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్, కామన్ టాంజెంట్స్. హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ యూ కెన్ డ్రా, 3 కామన్ టాంజెంట్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ are 3. So you can draw 3 common tangents to the circle. So 2 direct common tangents
two direct common tangents, one transverse common tangent. So that is the solution of the given question. Next one, find the value of A if the given circle represents a circle and also find its radius. So radius find out చేయాలి, A వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ క్వశ్చన్ మోడల్ అనేది ప్రీవియస్ ఇంత ముందు చేసిన మనం. ఫస్ట్ మోడల్ ఇదే, ఇది మనకి x square coefficient equal to y square coefficient. Okay, given circle S is equal to 2x square plus ay square minus 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. సో ఇట్లా అన్నోన్ పారామీటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సర్కిల్స్ ఆర్ ఎనీ కానిక్ సెక్షన్, పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా. సో ఏ వాల్యూ కానీ కే వాల్యూ, బి, సి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. ఇఫ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ సర్కిల్, if equation 1 represents a circle, then what is the condition? X square coefficient equal to y square coefficient. What about x square coefficient? 2, that is equal to a. So what about the value of a? We got 2. So next, so finding the value of a is over. Next we have to find the radius of the circle. What is the radius of the circle? Before going to the radius, you have to convert the circle into standard form. So S is equal to, substitute a value, 2x square plus 2y square minus 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. So take 2 common and take it to right side. 2 common తీసి right side తీసుకెళ్దాం. S is equal to x square plus y square minus 3 by 2x plus 2 by 2, you will get 1 minus 1 by 2 is equal to 0. Minus 1 by 2 is equal to 0. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ముందు కానీ వై స్క్వేర్ ముందు కానీ నెంబర్ ఏదైనా ఉంటే అది కామన్ తీసి రైట్ సైడ్ పంపించాకనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి సర్కిల్స్ కాన్సెప్ట్లో. సో బిఫోర్ దట్ యూ విల్ రైట్ సెంటర్. వాట్ ఈస్ ద సెంటర్? minus g comma minus f. So x coefficient by 2, 2gx by 2, 3 by 2 by 2, 3 by 4, 3 by 4. So next y coefficient 1, 1 by 2. So plus ఉంది కాబట్టి minus 1 by 2. So radius, we will find radius. R is equal to under root of g square plus f square minus c. Now we will find the radius of the circle. So r equal to g square plus f square minus c. So what is the value of g? So r equal to under root of g square. So 3 by 4 whole square minus 3 by 4 whole square. 3 square 9, 4 square 16, and f square, that will be 1 by 2 whole square, that equal to 1 by 4 minus c, minus of minus you will get plus 1 by 2. So r is equal to under root of LCM is 16. So 9 plus 4 will cancel up to 4 times, and 2 cancel up to 2, 8 times cancel అవుతుంది. 2 8s are 16. So 8 into 1, 8. So r is equal to under root of 9 plus 4, 13, 13 plus 8, 21. So root 21 by root 16 equal to
4. Okay, so radius is equal to root 21 by 4. So you have to find the radius of the given circle, that is equal to root 21 by 4. So we will go to next one. State necessary and sufficient condition for the line Lx plus My plus n equal to 0 be a normal to the circle. సో ఇచ్చిన ఒక సర్కిల్ ఉంది, సర్కిల్కి నార్మల్ అవ్వాలి అంటే ఆ కండిషన్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. చూద్దాం ఆ కండిషన్. సో దిస్ ఈస్ ద సర్కిల్. ఫర్ దిస్ సర్కిల్ we have to find the normal equation. So what is the normal? If you draw a line perpendicular at the point of tangency, అంటే టాంజెంట్ టచ్ చేసిన దగ్గర పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నార్మల్. సో ఆల్వేస్ నార్మల్ passes through the center. Always normal passes through the center of the circle and perpendicular to the tangent. So that is the property of normal. అంటే నార్మల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది? సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? సో ఇచ్చిన నార్మల్ ఏంటి నీకు? Lx plus My plus n equal to 0. సో అంటే ఈ నార్మల్ ఈక్వేషన్ సెంటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోద్ది నీకు. వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద గివెన్ సర్కిల్? -g - f. సో సాల్వ్ దట్ వన్. నార్మల్ అంటే సెంటర్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. సో సెంటర్ ఈజ్ -g - f. -g - fని ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. గివెన్ సర్కిల్ S is equal to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So that is the given equation of the circle. Next, what about the center of the circle? Center -g comma -f. Equation of normal. Given equation of normal. What is the equation of normal? That is Lx plus My plus n is equal to 0. So this is the equation of the normal. So always normal passes through the center of the circle, that is -g - f. -g - f. So substitute in that equation. In place of x coordinate -g, in place of y coordinate -f. So normal passes through the center of the circle, that is -g comma -f. So substitute this point in the given line. Now you will get the condition L into -g plus m into -f plus n is equal to 0. So x ఉన్న చోట -g, y ఉన్న చోట -f substitute చేయాలి. So -lg -mf plus n is equal to 0. Take the terms to right side, you will get n is equal to lg plus mf, n is equal to lg plus mf. So this is the condition that a line to be a normal to the parabola. So therefore the necessary and sufficient condition for Ax for Lx plus My plus n is equal to 0 to be normal
to S is equal to 0 is, what is the condition? Lg plus Mf is equal to n. Lg plus Mf is equal to n. So that is the condition we have got. So ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయొచ్చు. So next one, show that the a 3 comma minus 1 lies on the circle, also find the other end of the diameter through a. ఒక పాయింట్ సర్కిల్ పైన ఉందా, సర్కిల్ బయట ఉందా అని చెప్పేది ఏంటంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే సర్కిల్ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన పాయింట్ అనేది బయట ఉందా, సర్కిల్కి లోపల ఉందా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే S11 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ద పాయింట్ లైస్ ఆన్ ది సర్కిల్, లైస్ ఆన్ ది సర్కిల్. S11 greater than 0, the point lies outside the circle. For example, S11 less than 0, then the point lies inside the circle. So పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అని చెప్తారు దీన్ని. పాయింట్ బయట ఉందా, లోపల ఉందా, ఆన్ ది సర్కిల్. సో 3 కేసెస్ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్, what about the given point? Given point a 3 comma minus 1, given circle. What is the given circle? S is equal to x square plus y square minus 2x plus 4y is equal to 0. So we have to find the position of the point with respect to the circle. Position of Px1 y1 with respect to S is equal to 0 is S11. You have to find S11. సో అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందా, ప్లస్ వచ్చిందా, మైనస్ వచ్చిందా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ S11. S11 means you have to directly substitute the point on the circle. S11 is equal to x1 square 3 square plus in place of y minus 1 whole square minus 2 into x ఉన్న చోట 3 plus 4 into minus 1. S11 you have to find. S11 equal to 9 plus minus 1 whole square 1, 2 into 3 minus 6 minus 4. So S11 is equal to 10 minus 10. You got S11 is equal to 0. So according to first case, if S11 is equal to 0, the point lies on the circle. S11 equal to 0. Therefore the point P or A. So the point A 3 comma minus 1 lies on the circle. What is the given circle? X square plus y square plus okay minus 2x plus 4y equal to 0. Circle S equal to 0. Okay, minus 3 or minus something, any negative value. So the point lies inside the circle. Positive value outside the circle. And also we have to find the other end of the diameter. ఒక పాయింట్ ఇచ్చిండు మనకి. ఓకే, సో దట్ ద పాయింట్ లైస్ ఆన్ ది సర్కిల్. ఆ సర్కిల్ పైన ఉంటుంది అని చూపించమన్నాడు. నెక్స్ట్ ఏంటి, నీకు అదర్ ఎండ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పాయింట్ ఈజ్ లైక్ దట్ 3 comma minus 1, A will be 3 comma minus 1. You have to find the point B. సో అదర్ ఎండ్ కనుక్కోవాలంటే ఏమవుతుంది, సెంటర్ అనేది మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. If you want to find the other end, what is the center? Center will be midpoint of AB. So let
the other end be x2 y2. So center will be equal to midpoint of AB is center of the circle. That is, what is the midpoint formula? X1 plus x2 by 2 plus y1 plus y2 by 2 is equal to some constant, that is center of the circle. So x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 is equal to, what about the center of the given circle? So here you can write center here, center x coefficient by 2 1, y coefficient by 2 minus 2. So minus here you have to replace by plus, plus in the minus 2 rasan center. So center will be 1 comma minus 2. So x1 y1 and x2 y2, x1 y1 will be, what about x1 y1 other one end of the point? ఒక ఎండ్ ఏమని ఇచ్చిండు వాడు? x1 y1 is equal to 3 comma minus 1. So you have to find bx2 y2. This you have to find. So substitute the values. x1 plus 2 by 2. x1 is 3 plus x2 by 2 comma y1 minus 1 plus y2 by 2 is equal to 1 comma minus 2, 1 comma minus 2. So 3 plus x2 by 2 equal to 1, 3 plus x2 by 2 is equal to 1, and minus 1 plus y2 by 2 equal to minus 1 plus y2 by 2 is equal to minus 2. So solve these two equations, you will get other end. 3 plus x2 is equal to 2 and x2 is equal to 2 minus 3, you will get x2 is equal to minus 1. x2 is equal to minus 1. So minus 1 plus y2 is equal to minus 4 and y2 is equal to minus 4 minus 1, it will become plus 1. So y2 is equal to minus 3. y2 value ఎంత వచ్చింది? minus 3. So other end of the diameter is bx2 y2 is equal to minus 1 comma minus 3. Other end of the diameter is b x2 y2 is equal to minus 1 comma minus 3. So we will go to next one. Okay, find the value of k if the points 4 comma 2 and k comma minus 3 are conjugate with respect to the circle. Conjugate with respect to the circle. So conjugate points s12 is equal to 0. So already previous lo oka model chestam deentlo. What is the solution? S12 is equal to, given questions, given points are conjugate, then given circle S is equal to x square plus y square minus 5x plus 8y plus 6 is equal to 0. So given points, what about the given points? A x1 y1 is equal to 4 comma 2 and b x2 y2 is equal to
k comma minus 3. So if the given points are conjugate points, then what is the condition? S12 is equal to 0. If the points are the given points are conjugate with respect to the circle s equal to 0, then S12 is equal to 0. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో ఈ మోడల్ అనేది చేసాం మనం. S12 is equal to 0. So substitute the values. This is x1 y1 and x2 y2 in the given circle equation. So x1 x2 plus y1 y2. So while writing S12 is equal to 0, if the coefficient of x is odd number, then you have to multiply and divide with 2. So minus here you can observe minus 5 by 2 into you can write 2x plus 4y. ఇక్కడ 8 y coefficient 8 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నీకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు నీకు. సో 4 into 2y you can write plus 6 is equal to 0. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. మైనస్ 5x ఉంది కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు S12 అంటే 2xని x1 ప్లస్ x2 అని రాస్తాం, 2yని y1 ప్లస్ y2. సో x కోఎఫిషియంట్ ఆడ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసి రాయాలి. సో S12 x1 x2 plus y1 y2 minus 5 by 2 into x1 plus x2 plus 4 into y1 plus y2 plus 6 is equal to 0. Plus 6 is equal to 0. So for this you have to substitute in place of x1 y1 4 comma 2, in place of x2 y2 k comma minus 3. You will get the answer k value. So that is equal to x1 x2. So x1 x2 4 into k 4k plus y1 y2 y1 y2 2 into minus 3 minus 6 minus 5 by 2 into x1 plus x2 x1 plus x2 4 plus k plus 4 into y1 plus y2. So 2 plus of minus 3 you will get minus 1. y1 plus y2 2 plus of minus 3. So you will get minus 1 plus 6 is equal to 0. So next line, so you can take LCM by 2. 2 into 4 8k, 2 into 6 minus 12 and minus 5 into 4 plus k and multiply with 2. 2 into minus 4 minus 8 and 2 into 6 12. That is equal to 0. So what about the LCM 2? So next take 2 to right side. 8k minus 12 minus 12 minus 5 4s are minus 20 minus 5k minus 8 plus 12 is equal to 0. So minus 12 and plus 12 will get cancelled. So 8k minus 5k you will get 3k and minus 20 minus 8 minus 28 equal to 0. So k is equal to 28 by 3. You got k is equal to 28 by 3. So first what we did,
we have right. So we have to take the given circle s equal to x square plus y square minus 5x plus 8y plus 6 equal to 0. S12 equal to 0. First point, second point. రెండు తీసుకోవటం k వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, find the chord of contact of 2, 5 with respect to the circle. So for given circle you have to find equal to 0. This one is equal to 0. So we will check what is the chord of contact. So external point P నుంచి సర్కిల్ కి రెండు టాంజెంట్స్ డ్రా చేద్దాం. సో ఏ దగ్గర బి దగ్గర టచ్ అయినప్పుడు ఆ లైన్ ని జాయిన్ చేసుకుంటూ ఒక సీకెంట్ వస్తే దాన్ని కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని చెప్తాం. ఆ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే S1 is equal to 0. S1 is equal to 0. So given circle S is equal to x square plus y square minus 5x plus 4y minus 2 is equal to 0. Given point, what is the given point? P x1 y1 is equal to 2, 5. So this is the given point. Okay, so for this we have to find the chord of contact. The chord of contact is nothing but S1 is equal to 0. So the chord of contact of P with respect to the circle, the chord of contact of P x1 y1 with respect to S is equal to 0, with respect to S equal to 0 is S1 is equal to 0, is S1 equal to 0. So for this circle we have to find S1 is equal to 0. So xx1 plus yy1 minus of, for this also same model, minus 5 by 2 into, you have to write 2x plus 4y, you can write 2 into 2y minus 2 is equal to 0. So S1 equal to 0 రాసేటప్పుడు x కోఎఫిషియంట్ ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే దాన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయాలి. సో xx1 plus yy1 minus 5 by 2 into, so 2x you can write as xx1 plus 2 into 2y, y1, y plus y1 minus 2 is equal to 0. So substitute in place of x1 2, in place of y1 5. So x into x1 is 2 plus y into y1 is 5 minus 5 by 2 into x plus x1, x1 is 2 plus 2 into y plus y1 5 minus 2 is equal to 0. So 2x plus 5y minus 5 by 2 into, or directly you can take LCM. Okay, so directly we will take LCM with 2. So 2 into 2 4x, 2 into 5 10y minus of multiply with 5 minus 5x minus 5 into 2 10. So next 2 into 2 4y, 2 into 5 10 and again into 2, so 20, 4 into 5 20 minus 2 into 2 minus 4 is equal to 0. సో ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి, 2 తో ఎల్సిఎం తీసుకున్నప్పుడు 2 into 2 4x, 2 into 5 10y, నెక్స్ట్ minus 5 into x minus 5x minus 5 into 2 minus 10, నెక్స్ట్ 2 into 2 చేస్తే 4,
4 into y, 4y, 2 into 2, 4, 4 into y, 4 into 5, 20. So next 2 into 2 minus 4. So what is that? What about 2? Take to right side, that will equal to 0. So next plus 4x minus 5x, you will get minus x plus 4y plus 10y, 14y. Next what about the value? Plus 20 minus 10, you will get plus 10 minus 4 plus 6 equal to 0. So take multiply with minus the required equation of chord of contact. Therefore required equation of chord of required equation of chord of contact is 14y, 10 plus 4, 14y. So if you multiply with minus, you will get x minus 14y minus 6 is equal to 0. So this is the required equation of chord of contact. So we will go to next one. So find the equation of the normal to the circle. Also find the other end point of the normal that meets the circle. So if you want to find the equation of normal, so we have to find the equation of first center of the circle. Let us check. First we will draw the diagram. For the circle, normal means it passes through the center of the circle. So what about the center? Center is minus g minus f. Normal at some point P. At 3, 2. At 3, 2. So minus g and minus f. So normal always passes through the center of the circle. So ఏమవుతుంది? CP equation అనేది find out చేద్దాం. CP equation. So we have to find a CP equation. Then we will find the equation of normal. So normal అనేది ఏంటి? నీకు సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ లైన్ పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్, అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఓకే, సో గివెన్ సర్కిల్ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సేమ్ మోడల్. సో వి విల్ సాల్వ్ ఫస్ట్ వన్. గివెన్ సర్కిల్ S is equal to x square plus y square minus 4x minus 6y plus 11 is equal to 0. S is equal to x square plus y square minus 4x minus 6y plus 11 is equal to 0. So for this center minus g minus f is equal to, so 2, 3, center will be 2, 3. So equation of normal at P 3, 2 is, so you can write y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. So equation of the straight line passing through these 2 points. So center and radius. So center ఇచ్చిండు నీకు ఆల్రెడీ, సెంటర్ C minus g minus f. సో ఈ P అనే పాయింట్ ఏంటి? ఈ P అనే పాయింట్ దగ్గరే నార్మల్ డ్రా చేసినాం మనం. సో ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో x1 y1 x2 y2. So this will x2 y2, this is x1 y1. Substitute the values in the given equation, you will get the equation of normal. So you can write one line, normal passes through the center of the circle,
circle. So y minus y1, y1 is 3, that is equal to y2 minus y1, 2 minus y1 is 3 by x2 minus x1, 3 minus 2 by x minus x1, 3 minus 2, x1 is 2. So y minus 3 is equal to 2 minus 3 minus 1 by 3 minus 2, 1, that is equal to x minus 2. So y minus 3 is equal to minus x minus into minus plus 2. So equation of normal is, so take x term to left side, you will get x plus y, and minus 3 minus 2 you will get minus 5 is equal to 0. So equation of normal ఏమొచ్చింది, x plus y minus 5 is equal to 0. So this is the equation of normal. So question లో మన ఏమడిగిండు, and also find the other end point where the normal meets. సో P అనే పాయింట్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Q దగ్గర మీట్ అవుతుంది, అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో డయామీటర్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ కనుక్కోవడం, ఇది సేమ్ మోడల్. లెట్ Qx2y2 be the other end point of the normal, So then center will be the midpoint of a PQ. Center will be midpoint of a PQ. Midpoint of PQ is equal to center. So we know the formula for midpoint of any 2 points, x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. By using that formula we will find. So P is 3 comma minus 2, we have to find Q x2 y2. So 3 plus x2 by 2 comma 2 plus y2 by 2 is equal to, what about the center? Center is minus g minus f, that is equal to 2 comma 3. So this is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 equal to center coordinates. So ఇది సెంటర్ ఇక్కడ ఉంది, నీకు P కి Q కి మిడ్ పాయింట్ సెంటర్ అవుతుంది. సో ఈక్వేట్ 3 plus x2 by 2 is equal to 2, 3 plus x2 is equal to 4, x2 is equal to 4 minus 3, you will get a minus 1. Next equate y coordinates, 2 plus y2 by 2 is equal to 3, 2 plus y2 is equal to 6, y2 is equal to 6 minus 2, 4. So what about the other coordinates Q? Therefore the coordinates of the other end, of normal is Q, that is equal to 1 comma 4, 1 comma 4. సో అదర్ ఎండ్ పాయింట్స్ కావాలంటే అది మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా వాడుకొని చేయటమే. డయామీటర్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లయితే చేసినామో సేమ్ మోడల్. సో ఫస్ట్ ఏమో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏంటి, నార్మల్ సెంటర్ నుంచి వెళ్తుంది, అది ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్స్ యూజింగ్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 25, obtain the parametric equations of the circle for x square plus y square equal to 4 and second circle. Both are same model, x equal to h plus r cos theta, y equal to k plus r sin theta. So we will solve one question, same model, given circle,
What is the given circle? X square plus y square is equal to 4. So parametric equations equations of the circle is x is equal to h plus r cos theta, y is equal to k plus r sin theta. So compare this equation with x square plus y square is equal to r square. So compare 1. So consider this as equation 1 with x square plus y square equal to r square. R is equal to 2. So 2 square, this will be 2. H comma k is, what about h comma k? Center ఏమవుతుంది నీకు ఇక్కడ? x minus h whole square plus y minus k whole square. So standard form ఉంది కాబట్టి center అనేది 0 0 అవుతుంది. h comma k will be equal to 0 0. So the circle passes through the origin always. So center is 0 0. So substitute in the above parametric equations, you will get the answer. So h ఉన్న చోట 0, k ఉన్న చోట 0, r అంటే ఎంత? 2. x is equal to 0 plus r is equal to 2 cos theta and y is equal to k 0 plus 2 sin theta. So parametric equations, x is equal to 2 cos theta, y is equal to 2 sin theta. Parametric equations, x equal to 2 cos theta, y is equal to 2 sin theta. So second question also same model, but you have to convert this into standard form. X square plus y square equal to 7 by 2. Then you have to proceed. So this is also same model. We will go to next question. What is that? Find the equation of the circle which is concentric with the circle and passing through minus 2 comma 4 14. So what is the concentric circle? Concentric circles is having the same center. 2 or more circles are said to be concentric. Their center should be equal to same. For example, radius will be equal to different. For concentric circle, center is same and radius is different. We will write the equation of concentric circles. So 2 circles concentric అయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా c వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. లాస్ట్ లో ప్లస్ c ఉంటుంది కదా, అదొక్కటే చేంజ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా కాన్స్టెంట్ సేమ్ ఉంటాయి. చూద్దాం. గివెన్ సర్కిల్ s is equal to x square plus y square minus 6x minus 4y minus 12 equal to 0. So equation of the circle, concentric with s is equal to 0 is, so s dash is equal to x square plus y square minus 6x minus 4y plus k is equal to 0. సో ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఇక్కడ నీ కాన్స్టెంట్ ఒక్కటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నీకు కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్కి. సో ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0. దిస్ సర్కిల్ passes through minus 2 comma 14. So it passes through which point? It passes through minus 2 comma 14. So minus 2 comma 14 పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం.
x ఉన్న చోట -2, y ఉన్న చోట 14. సో -2 whole square plus 14 whole square minus 6 into -2 minus 4 into 14 plus k is equal to 0. So 2 square will be 4, 14 square 196, minus into minus plus 12, minus 4 into 14 56, plus k is equal to 0. So next we will add the like terms. So 196 plus 12 plus 4, 196 plus 4 you will get 200, 200 plus 12, 312. Okay, 212 you will get 212. So 212 minus 56. So 12 minus 6 you will get 6, and here it will be 20. So 156. So k is equal to minus 156. So now what is the value of k? We are getting k is equal to minus 156. So substitute the value of k in the required equation. S dash equal to x square plus y square minus 6x minus 4y plus k equal to 0. సో ఇచ్చిన సర్కిల్కి కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ అంటే ఏంటి? k అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో k వాల్యూ minus 156. సబ్స్టిట్యూట్ ద k వాల్యూ ఇన్ s dash equal to 0. సో రిక్వైర్డ్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ is s dash is equal to x square plus y square minus 6x minus 4y minus 156 is equal to 0. So this is the required equation of concentric circles and passing through minus 2 comma 14. So next one, find the value of a if 2x square plus ay square minus 3x plus 2y minus 1 equal to 0. So represents a circle. Already model అయిపోయింది మనకి. సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి x square కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ టు y square కోఎఫిషియంట్ ఈక్వేట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చింది. రేడియస్ కనుక్కోవాలంటే r is equal to g square plus f square minus c. సో ఫార్ములాలో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చింది. సేమ్ మోడల్. నెక్స్ట్ వన్ 28. The length of the tangent is 1, then find the value of k. So length of the tangent ఇచ్చిండు మనకి, దాని నుంచి ఏం చేయాలి మనం? k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో length of the tangent is p point to any circle pa, that is root s11. సో సేమ్ మోడల్ ఉంది, అది ఒకసారి చూద్దాం జాగ్రత్తగా. Given circle s is equal to x square, s is equal to x square plus y square plus 2ky is equal to 0. So the length of tangent from 5, 4 to the circle, the length of tangent from px1 y1 to s is equal to 0 is length of tangent is root s11. సో రూట్ s11, కానీ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ 1 అని వాడే ఇచ్చింది మనకి. లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈజ్ root s11. pa is equal to root s11. So pa is equal to root s11.
So you have to substitute what is the length of tangent root S11. Root S11 means you have to substitute the given point directly in the given equation. So x1 square plus y1 square plus 2k y1 is equal to what is the length of tangent given in the equation 1. So length of tangent 1 అని ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ లో వాడు. సో సాల్వ్ చేద్దాం. Under root of what is x1 y1? x1 y1 is 5, 4 from point P x1 y1 that is equal to 5, 4. So ఈ పాయింట్ నుంచి లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి. x1 is 5 square plus y1 4 square plus 2k into y1. What is y1? 4 is equal to 1. So squaring on both sides 25, 4 square will be 16 plus 2 4s are 8k is equal to 1. So 25 minus 16 9 plus 8k is equal to 1. So you will get 8k is equal to 1 minus 9. 8k is equal to minus 1 minus 8. So k is equal to minus 1. Minus 8 by 8 you will get a minus 1. So what is the value of k? Minus 1. Find the power of point with respect to the given circle. So power of point and position of point S11, but if you have to understand what is the difference between power of point and position of point. Power of point అంటే S11 కనుక్కొని లీవ్ చేయండి. పొజిషన్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటే S11 ఫైండ్ అవుట్ చేసి గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే అవుట్ సైడ్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే ఆన్ ది సర్కిల్, లెస్ దాన్ 0 వస్తే ఇన్సైడ్ ది సర్కిల్ అని రాయాలి. గివెన్ సర్కిల్ S is equal to x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0. Given point P x1 y1 is equal to minus 1, 1. So the power of point P with respect to S is equal to 0 is S11. No need to write is equal to 0, greater than 0, anything. Simply have to find S11 only. So S11, the power of point with respect to minus 1, 1. The power of point with respect to minus 1, 1 is S11. So what about S11? That is equal to x1 square plus y1 square minus 6x1 plus 4y1 minus 12. Don't write is equal to 0. So in place of x1 you have to substitute x coordinate minus 1. In place of y1, y coordinate. y1 is nothing but 1 minus 6 into minus 1 plus 4 into what is y1? 1 minus 12. So S11 is equal to minus 1 whole square 1 plus 1 minus into minus plus 6 plus 4 into 1 4 minus 12. So S11 is equal to 2 plus 6 8, 8 plus 4 12. So 12 minus 12 equal to 0. S11 you got as 0. So the power of point is S11, that is equal to you got a 0. సో పొజిషన్ అని అడిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్కి S11 ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది కాబట్టి ద పాయింట్ P లైస్ ఆన్ ది సర్కిల్ అని రాస్తాం.
సో ఇక్కడ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k ఇఫ్ ద పాయింట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్. సో ఈ k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కాంజుగేట్ అనేది ఇంతకుముందు 2-3 మోడల్స్ చేసాం మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో. ఏం చేయాలి? S12 ఈక్వల్ టు 0. సో సేమ్ మోడల్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. కాంజుగేట్ పాయింట్స్ ఇచ్చి నీకు అన్నోన్ పారామీటర్ కనుక్కోమంటాడు వాడు. k ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నీకు. సో కాంజుగేట్ అంటే కండిషన్ ఏంటి? S12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో x1 x2 ప్లస్ y1 y2 మైనస్ 35 ఈక్వల్ టు 0 చేసుకుంటే నీకు ఆన్సర్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ద సర్కిల్ హ్యాస్ రేడియస్ 4 దెన్ ఫైండ్ ఏ. సో రేడియస్ అనేది ఇచ్చిండు మనకి వాడు ఒక 4 అని. అన్నోన్ పారామీటర్ కనుక్కోవాలి. ఈక్వల్ టు 0 ఈక్వల్ టు దట్ 4, రేడియస్ ఈక్వల్ టు 4 చేసుకుంటే ఆన్సర్ అనేది వచ్చింది. చూద్దాం. గివెన్ సర్కిల్ S is equal to x square plus y square minus 4x plus 6y plus a is equal to 0 plus a is equal to 0. సో ఇచ్చిన సర్కిల్లో మనకి ఏంటి వాడు అన్నోన్ పారామీటర్ ఏముంది? ఇక్కడ a అనేది ఉంది. సో a అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ రేడియస్కి కండిషన్ ఇచ్చింది 4 అని. సో ఫస్ట్ యూ విల్ రైట్ సెంటర్. వాట్ ఈస్ ద సెంటర్? minus g comma minus f, that is equal to x coefficient by 2, y coefficient by 2 minus 3. So 2 comma minus 3, center will be 2 comma minus 3. So what about radius? Radius r is equal to under root of g square plus f square minus c, g square plus f square minus c. So radius in the problem, what about the radius? Question lo vaadu radius enta ani ichindi 4 units. So equate that 4. So 4 is equal to r is equal to 4. So under root of g square, so 2 square 4, 3 square 9 minus c is equal to a, that is equal to 4. So squaring on both sides, 9 plus 4 13 minus a is equal to, square చేసినప్పుడు రూట్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది, 4 square will be 16. So 13 minus 16 is equal to a is equal to minus 3 you will get. a is equal to minus 3. సో రేడియస్కి ఒక క్వాంటిటీ ఇచ్చిండు 4 అని. అన్నోన్ పారామీటర్ కనుక్కోమండు. రేడియస్ ఫార్ములాలో రాష్ట్రం ఆన్సర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పోలార్ ఆఫ్ 1 comma minus 2 with respect to the circle. So polar of any point is S1 is equal to 0. Given circle S is equal to x square plus y square minus 10x minus 10y plus 25 is equal to 0. So given point p x1 y1 is equal to 1 comma minus 2. So the polar of p x1 y1 with respect to the circle is S1 is equal to 0. The polar of p x1 y1 with respect to S is equal to 0 is S1 is equal to 0. S1 equal to 0. For this circle you will find S1. So xx1 plus yy1 minus 5 into, so 2x you can write x plus x1 minus 5 into 2y. 2y ఏమని రాయొచ్చు? 10y ని minus 5 into 2y minus 5 into 2x. 5 2s are 10x. 2x లో ఒకదాన్ని x plus x1 అని రాస్తాం. 2y ని 5 into y plus y1 plus 25 is equal to 0. So x1 ఉన్న చోట 1, y1 ఉన్న చోట minus 2. x into x1 is 1 plus y into y1
minus 2 minus 5 into x plus x1, x plus 1 minus 5 into y plus y1 minus 2 plus 25 is equal to 0. Multiply x minus 2y minus 5x minus 5 minus 5y minus into minus 5 into 2 10 plus 25 is equal to 0. So x minus 5x you will get minus 4x minus 2y minus 5y minus 7y, and constants if you observe minus 5 plus 25 plus 20 plus 10 30 is equal to 0. So multiply with minus you will get the polar of 1 comma minus 2. Therefore the polar of 1 comma minus 2 is 4x plus 7y minus 30 is equal to 0. 4x plus 7y minus 30 is equal to 0. So next one, 33. Find the length of the tangent from minus 2 comma 5 to the circle. Length of the tangent is root s11. Already we did in the previous question. So px1 y1 point nunchi length of the tangent find out cheyalante enti manaki circle ఇచ్చిండు వాడు p అనే పాయింట్ ఉంది x1 y1. సో సర్కిల్ ని టచ్ అయింది ఇక్కడ ఏదైనా పాయింట్ దగ్గర, p నుంచి ఏకున్న డిస్టెన్స్ రూట్ s11. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మోడల్లో చేసినాం, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో ప్రాక్టీస్ దిస్ క్వశ్చన్. 34. So find the length of the chord formed by x square plus y square equal to a square on the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p. సో ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగింది ఈ క్వశ్చన్ని, జాగ్రత్తగా చూద్దాం. సో you have to find the length of the chord. You have to find the length of the chord formed by the circle on the line. So there is a circle and this circle is intercepted by the line x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0. So you have to find the length of the chord, this one, a and b. సో 4 మార్క్స్లో ఇది మనం చాలాసార్లు చేసినాం. లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ అంటే 2 into root of r square minus d square. సో యూజింగ్ దట్ మోడల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్. సో సెంటర్ నుంచి ఇక్కడకున్న డిస్టెన్స్ ఏమని చెప్తాము, d అని చెప్తాం. గివెన్ సర్కిల్, వాట్ ఈస్ ద గివెన్ సర్కిల్? s is equal to x square plus y square minus a square is equal to 0. So for this circle, what about the center? Center, see 0 comma 0. So standard form, what is that? 0 comma 0. X square plus y square equal to a square. So what about the line? X cos alpha plus y sin alpha equal to p. Take that p to left side, p in left side తీసుకురాద్దాం. So given line x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0. So this is the given line. Take it as equation 1, take it as equation 2. So you have to find the length of the chord. Length of the chord is 2 into root of r square minus d square. So length of the chord AB is equal to 2 into root of r square minus d square. So r is nothing but radius of the circle and d is
perpendicular distance from center to the circle. So what about the radius of the circle? Radius r is equal to a, r square is equal to a square and r is equal to a. So d means perpendicular distance from center to the line. So we will find that d is equal to perpendicular distance from center to the line. What is the line 2? Equation 2. So we will find the perpendicular distance from center is nothing but 0, 0. So d is equal to perpendicular distance from center to the line mod c by root of a square plus b square. So c is modulus of minus p by root of a square plus b square. A is x coefficient cos square alpha plus a is x coefficient root of cos square alpha plus y coefficient sin square alpha. So d is equal to modulus of p will be p cos square theta plus sin square theta equal to 1. So you got d as 1. D is equal to 1. Substitute d value and r value in the required formula. So length of the chord is equal to length of the chord AB is equal to 2 into root of r square minus d square. So r square means a square minus d square is nothing but d is 1. So that is the equation of length of the chord for the given circle and by the given line. So 2 into root of a square minus 1. సో క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చిండు మనకి సర్కిల్ ఇచ్చిండు ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు పి అని స్ట్రైట్ లైన్ ఇచ్చిండు. లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ అంటే ఏంటి మనకి 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్. ఆ ఫార్ములా ఎట్లా వచ్చింది అనే ప్రూఫ్ కూడా మనం 4 మార్క్స్ మోడల్లో చెప్పినాం. సో ఇది అంతా రాసుకున్నప్పుడు సెంటర్ రేడియస్ తీసుకొని డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పి బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సో ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా 1. So d is equal to p by 1. So here d value pm idi d equal to p. So length of the chord equal to 2 into root of r square minus d square, a square minus p square, a square minus p square. So this is the length of the chord intercepted by the line with the circle. Important model. So next one 35. Define chord of contact and find the chord of contact of 1, 1 with respect to the circle. So chord of contact ni chord of contact find out cheyamantundu. Chord of contact ante మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి చూద్దామా డెఫినిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ for a circle you have to draw two tangents from external point P x1 y1 to the circle s equal to 0. So the two tangents touching the circle at A and B, you have to draw one secant through A and B, that is nothing but chord of contact. That is nothing but chord of contact. So equation ki enti formula s1 equal to 0 antam, దీన్నే chord of contact. Chord of contact. So you have to define chord of contact. Chord of contact. So the equation of chord of contact is
the equation of the secant at their point of tangency from an external point Px1 y1 to the circle S is equal to 0. So ఇక్కడ ఏం రాసినాం మనం chord of contact definition. Okay, chord of contact. So what is chord of contact? The equation of chord of contact is the secant at their point of contact of tangency from an external point Px1 y1 to the circle S is equal to 0. So ఈ S is equal to 0 అనే సర్కిల్ కి P అనే పాయింట్ నుంచి రెండు టాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి. అవి ఏ దగ్గర బి దగ్గర టచ్ అయినాయి. టచ్ అయిన పాయింట్ ని జాయిన్ చేసుకుంటూ ఒక సీకెంట్ డ్రా చేయాలి. సో ఆ సీకెంట్ ఈక్వేషన్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ S1 equal to 0. సో నెక్స్ట్ we will solve the question. What is the given one? Equation of chord of contact S1 is equal to 0. The equation of chord of contact of P1, 1 with respect to S is equal to 0 is with respect to S is equal to 0 is S1 is equal to 0. So P1, 1 means it is Px1 y1. Any point you can take any point Px1 y1 with respect to the circle is S1 equal to 0. So what about the given circle? Given circle x square plus y square minus 9 is equal to 0. So what about the given point x1 y1? So you have to find x1 equal to 0, xx1 plus y1 minus 9 is equal to 0. In place of x1, in place of y1, x into 1 plus y into 1 minus 9 is equal to 0. So x plus y minus 9 is equal to 0. So this is the equation of chord of contact. Equation of chord of contact of P x1 y1 is equation of chord of contact of so P1, 1 we are finding P1, 1 ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది రాద్దాం. P1, 1 is x plus y minus 9 is equal to 0. So this is the equation of chord of contact. Next one, find the center and radius of the circle. So for this circle you have to find center and radius. So center radius కనుక్కోవడం మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం. సెంటర్ అంటే x కోఎఫిషియంట్ బై 2 అండ్ y కోఎఫిషియంట్ బై 2. సో రేడియస్ అంటే r ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c. సో ఈ సెంటర్ రేడియస్ కనుక్కోవడం అనేది బేసిక్ మోడల్ సర్కిల్స్లో. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న మోడల్స్ అన్నీ కవర్ అయినాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా నువ్వు సర్కిల్స్లో ఏంటంటే షార్ట్ కట్లో ఆ ఫార్ములాస్ చూసి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయొచ్చు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.